হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মাইসেল সাইদ। আজকে যাচ্ছি সাফারি পার্কে। আমাদের এটা ডিপার্টমেন্টের ট্যুর। সবাই মিলে যাইতেছি, চিল হবে ফিল নিয়ে, ঠিক আছে? আর অনেক মজা হবে। সাথে আছে কিছু আগুন আর সাথে আছে কিছু বেগুন, ঠিক আছে? সবই দেখানো হবে, সবকিছু অপেক্ষা করতে হবে, ঠিক আছে? আজকে আমার সাথে আছে আমার বন্ধু তাসমি। অনুভূতি কেমন? তুমি যে যাচ্ছ পিকনিকে? অনেক মজা আছে। তারপরে আছে আমার বন্ধু লাবিব মাহমুদ। তোমার অনুভূতি কি বলো? এত অস্থির হলে চলবে? হাই ভিউয়ার্স, চিল হবে ফিল নিয়ে খেলা হবে, দেখিয়ে দেব। আমাদের বন্ধু সুপ্রসে দেখিয়ে দিবে, ঠিক আছে? চিল কিভাবে করতে হয় আমাদের ব্লগ দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন। থ্যাংক ইউ। আর আমার বন্ধু এই যে মুহিদি, সে আমার অনেক খুব একটা কাছে একটা বন্ধু, ঠিক আছে? সে সবসময় হাসি খুশি থাকতে ভালোবাসে। সে আমাদের অনেক মজা দিবে, ঠিক আছে? আমাদের চিল করার মধ্যে সবচেয়ে যদি বেশি মজা দিতে পারে সেটা হলো মেহেদি দিব, সেটা হলো আস্তে দিবে। আর হলো একটা ডায়লগ আছে, সেটা সে আস্তে ধীরে দিবে, ঠিক আছে? আর এখন আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে রেস্টুরেন্টে বসে রেস্ট নিতেছি। এখন আমরা একটু পরে গাড়িতে উঠবো, গাড়িতে উঠে সাফারি পার্ক ঘুরে দেখাবো। একটু রেস্ট নিলাম, যদিও আমরা খাবার টেবিলে বসে রয়েছি কিন্তু আমরা খাইতেছি না। একটু পরে এসে দুপুরের খাবার খাবো।